السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج جاهز. معكم الأستاذة نجلاء الشريعان، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية من ثانوية خالدة بنت الأسود، منطقة حولي التعليمية. سوف أقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر علمي والأدبي. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. Let's begin together by summarizing the units, going over our grammar, and the third part of today's revision is going to be second term exam. Ways to ensure a long life. We have to keep active two ways. عندنا mentally و physically، ذهني وجسدي بدني. المنتلي عندنا طرق إن reading books, playing chess and solving crossword puzzles. أما الphysically we can active stretching and running or walking. شنو الفايدة منها؟ Keeping active mentally keeps our brains flexible، مرنة، نشطة، يخلي البرين نشط at the same time. Physically الهدف منه إن it keeps our muscles supple، العضلات مرنة، improves our cardiovascular fitness. لاحظوا إن في كلمات معاكم بالفوكابلري so please pay attention. الحين sleeping، عندنا getting enough sleep لما الواحد يكون عنده نوم كفاية، أو lack of sleep قلة في النوم. Getting enough sleep it helps the brain retain new information. الحين لما تنامون عندكم نوم كفاية ارتحتوا you can retain new information، تسترجعون معلومات. And deep restful sleep makes us feel refreshed، راح يخليكم refreshed. لكن إذا ما نمتوا عدل lack of sleep قلة في النوم راح يقل التركيز lack of concentration or focus. Feeling drowsy، تعبانين، irritable، انزعجتوا in class، cannot concentrate at school، ما تقدرون حتى تركزون بالمدرسة. Light shallow sleep makes us feel tired، يعني النوم الخفيف القليل راح يخليكم tired. Now living in the cities which is unit 8، عندنا advantages إيجابيات and disadvantages السلبيات إن أنا أعيش بالمدينة. Pay attention that the cities is different than the countryside. احنا عندنا السيتي اللي هي المدينة والcountryside مو المدينة. Now الادفانتجز الإيجابيات إن I have job opportunities، فرص للوظائف، فرص عمل، better paid jobs، معاشات أحسن، more shopping centers، services، خدمات أكثر، and more fun places، أماكن للترفيه أكثر. disadvantages عندنا السلبيات unemployment البطالة، overcrowding وايد زحمة، rural depopulation نقص بعدد السكان. لكن الرولر هني depopulation قصدهم لما people move from the rural areas and move to the cities، هذا يسبب rural depopulation لأنه راح يقل العدد عندهم. وبنفس الوقت شنو بيصير بالمزارع؟ لأن احنا تركناهم deserted farms، ينهجرون المزارع. How could city life be made less stressful for people who live there? Solving traffic problems، أحل مشاكل الازدحام. Planting trees helps to purify، يخلي الأير نقي شوي and absorb pollutants. And finally having more fun places. How will the Silk City change the way we live? Silk City اللي هي مدينة الحرير. People will be happy، الناس راح يكونون more happy as they will always be near water and greenery. مدينة الحرير and what else? Yes, they will be offered more houses and jobs. طبعاً راح يتوفر لهم بيوت and jobs، وظائف. مدينة الحرير will be a unique city. It has a meticulously دقة planned layout. It will benefit from clear demarcation between residential, سكني, financial, مالي and commercial areas تجاري. Leisure time وقت الفراغ، وقت الفري تايم.
عندنا بالold days وبالnowadays. شنو كانوا يسوون بالماضي؟ carpentry, weaving, fixing their own cars. كانوا يستخدمون إيدينهم أكثر شيء. and playing traditional games مثل شنو؟ الخبصة، الدوامة، عنبر. بس nowadays حالياً playing computer games مثل PlayStation 4, watching TV, chatting on the internet. الحين عندنا ال characteristics of the games in the past. شنو المواصفات كانت بالألعاب اللي بالماضي؟ كانوا simple بسيطين enjoyable و involving groups أكثر شيء، كانوا مع الجروبس يلعبون. Now in unit 10 pushing into extreme limits. The preparations قبل ما أنا ابتدي أي مغامرة أي adventure. أول شيء I have to have enough water, food, checking equipment، أشيك على الأدوات. عندي a medical aid kit أو first kit aid, clothes, ملابس, oxygen cylinder. الحين شنو الصعوبات the difficulties and the risks؟ أول شيء frostbite، عندنا extreme cold، lost ممكن الشخص يضيع، injuries جروح، exhaustion, dizzying، قلة بالأكسجين lack of oxygen, food or water. الreasons ليش أنا بي set to extreme limit؟ ليش I want to beat the record؟ ليش أنا بي أوصل للقمة مثلاً؟ to achieve fame أصير مشهورة. wealth شنو راح أحصل؟ ممكن جائزة مادياً ففيها ثروة. overcoming fears أتغلب على المخاوف. building confidence أبني ثقتي بنفسي. being superior, being the center of attention and making my family proud. أكيد إن أهلكم راح يكونوا فخورين فيكم إذا حققتوا هالنجاحات. Now, there are 3 important figures إحنا درسناهم بالstudents book. تعلمنا عن 3 شخصيات اللي هما زيد الرفاعي، معصومة المبارك، ومها الغنيم. زيد الرفاعي aims in climbing the 7 peaks. صعد 7 قمم. شنو هما؟ وشنو الهدف منها؟ الهدف من إنه هو صعد highlighting يحدد the importance أهمية the protecting of the environment in the Gulf بالخليج. He intends ينوي to inspire other Arabs to become involved in the sport. الqualities شنو المواصفات الواحد لازم يكون عشان إنه هو يوصل للقمة؟ patient صبور، bravery شجاع، hard worker، fit and strong قوي، heroic adventurous مغامر، self-confidence لازم يكون عنده ثقة بنفسه، determination عنده عزيمة إصرار إرادة. شنو الميشنز؟ شنو سوى؟ وين راح؟ شنو المهمات اللي خلصها؟ صعد ماونت إيفرست، ماونت أكونكاغوا، وماونت ماكنلي. الحين الاتشيفمنتس تبع معصومة المبارك ومها الغنيم. معصومة المبارك she became Kuwait's first female minister, one of the 3 women who entered Kuwait parliament. She was appointed عينوها in Kuwait University as a political science professor بعلوم السياسية. مها الغنيم is a successful Kuwaiti businesswoman receiving many awards and accolades. حصلت جوائز وايد وهي a businesswoman appointed assistant general manager KIC. وشنو الكواليتيز؟ well planned, organized and be persistent. space exploration اللي هو اكتشافات الفضاء. الaims الهدف ICC. شنو الادفانتجز الإيجابيات وشنو السلبيات؟ the aims is to conduct experiments, contacting the crew on shuttle إن أنا أتواصل مع المركبة الفضائية والطاقم نفسه. sending أرسل أستقبل data to the crew. monitoring space and shuttles إن أنا أراقب وضع المركبات. disadvantages شنو سلبيات space exploration؟ first of all it's expensive غالي. the money we can use is to end poverty. We can do something good. نقدر إن إحنا نساعد الفقراء. It's risky. Facing shortage of air.
being away from family. إيجابيات لspace exploration. Improving both technology and our life on earth. إن إحنا ممكن إن إحنا نحسن التكنولوجي وحياتنا on earth. Enhancing أو improves إن هم أنا أحسن communication التواصل. It's very useful and exciting. وشنو الادفانتج؟ إن عندنا الحين spin-offs. شنو هما؟ satellite TV, weather forecast, GPS, AC اللي هي air conditioning, mobile phones. We have a lot of advantages. Now, in Unit 12, it was about child prodigy, right? Improving talents. First of all, the child prodigy, what is it? It's a person who has an outstanding talent or skill at a very early age. موهوب، طفل موهوب بسن مبكر. Improving talents. شلون أنا أحسن أو أطور المواهب هذيلا؟ الأهل parents should encourage their talents. Teachers can provide training and competitions to develop talents. يعني هني الأهل لازم يكونوا يشجعون المواهب هذيلا. والمدرسين can provide ممكن يوفرون يدربون talented people ويسوون لهم مسابقات competitions عشان يشجعونهم. talented children الأطفال الموهوبين should practice and observe others. لازم يمارسون الموهبة مالتهم وإن هم يطالعون هم غيرهم. Geniuses العباقرة. عندنا advantages and disadvantages of being a genius. إن الواحد يكون عبقري. شنو الإيجابيات والسلبيات؟ إيجابيات إن الواحد ممكن يكون famous, being famous و being confident, واثق من نفسه. Disadvantages. شنو السلبيات؟ It's difficult, صعب to meet everyone's expectations. صعب إن أنا أرضي الجميع وتوقعاتهم. Chased by media. دائما يلاحقونهم الإعلام، التصوير، الجرايد، التلفزيون. He or she can't live a normal life لأنهم مطاردين بالإعلام ما يقدرون يعيشون حياة طبيعية. How has technology helped؟ شلون التكنولوجي ساعد flight aircraft and the wireless communication؟ الطيران، التكنولوجي ساعد الطيران making aircrafts lighter أخف وأسرع more economical وأكثر اقتصادي. Development تطورات made airplane engines quieter صاروا الانجنز أهدى شوي مو صوتهم عالي and lowering fuel consumption and emissions. والwireless communication it helped doctors ساعد الأطباء to monitor heart activity used to alert ينبه medical staff of any abnormal activity لو يصير أي شيء غلط ينبه الدكاترة. و it's responsible مسؤول في saving many lives on earth ينقذ حياة الكثير. Now we finished summarizing the units. الحين راح ننتقل إلى الجرامر section القواعد. راح نشرح بعض القواعد مع بعض. In this grammar lesson you'll learn how to report a reported speech, imperative sentences, declarative statements, and the interrogative sentences اللي هي WH questions وال yes no questions. أول شيء بالreported speech don't use quotation marks with indirect speech. لما أجي أقول reported speech ما استخدم quotations. Change the tense أغير الزمن of the verb. Change the pronouns و change the time place expressions. First of all عندنا ال I أحولها إلى he or she. عندنا ال you تتحول إلى me, he, she, them, I, him أو her. ال my تتغير إلى his أو her. هذا كله بالreported speech لازم نغيرهم. تقدرون تسوون capture عليها. Now بالchange of time expression إذا الكلمة now لازم أغيرها إلى then. Today تصير that day. This morning تصير that morning. و yesterday تصير yeah the previous day أو the day before. عندنا هم نفس الشيء. 2 days ago تصير 2 days before. Tomorrow تصير the next day. Next week تصير the following week. و last night
the night before أو the previous night. لازم تغيرونهم، ما يصير تظل الكلمات مثل ما هم إذا أنتم you want to report the speech, retell someone's talk or idea. الحين الدايركت speech present simple. احنا قلنا يتغير الزمن، إذا هو present راح يصير past simple. Mary said I am cold. عندنا I أول شيء نغيرها قلنا. Mary said she غيرناها والwas بدال الام و cold. إذا هي بالpresent simple راح تصير past simple. إذا هي present continuous مستمر راح تصير past بس هم بالمستمر past continuous. past simple راح تصير past perfect. present perfect راح تصير past perfect. والpast perfect هم تظل past perfect. Okay. Now will راح تصير would والmust راح تصير had to. Let's look at these examples in brief. I will go now. لاحظوا إن I تحولت إلى he والwill صارت would go then. now غيرناها إلى then. They respect me. The mailman told me they. شوفوا respect بالpresent simple راح أغيرها إلى simple past صارت respected والمي صارت him. I've been writing, answered the man. I have been writing. فال have been writing تتحول إلى شنو؟ It's in the past continuous, past perfect continuous. Had been writing. The mother. I was sick yesterday. The mother said that she had been sick the day before. نشوف هني have been writing صارت had been writing. Sick yesterday صارت had been sick the day before. Let's look at this example together. The boy is saying, the mother is saying over here, I will buy you a new toy if you do well at the nursery. شنو قال الولد؟ Mom told me that she would يت بدال will buy me a new toy if I did well at the nursery. Here reported speech retells one's talk or idea. Reporting an imperative sentence اللي هي command أو request. شوفوا الأمر shut the door. He ordered me to shut the door. الشut نحطها بالأمر to shut the door. مثلا restart your laptop. She ordered me to restart my laptop. هذيلي again more examples. Drive carefully. She asked me to drive carefully. Be quiet, she yelled at the children. She ordered the children to be quiet. Finally, help me صارت to help her. الحين بالنيجاتيف. Don't close the door. شلون أحولها؟ He ordered me not to close the door. Don't close تتحول إلى not to close the door. Don't go away. She told me not to go away. لا تعكسونها لأن في وايد ناس تعكس الكلمتين. يحطون she told me to not. غلط. هي النيجاتيف تصير she told me not to go away. Don't come here. تصير not to come there. Finally, I said, don't be noisy. She asked him she begged us not to be noisy. Okay, let's move on. Reporting declarative sentences. The little boy said, I passed my final exam with flying colors. Well done. I am really proud of you. Okay. I passed my final exam with flying colors. شنو قال الولد؟ My son told me. أول شيء my son told me عشان I'm going to report the speech. I تحولت إلى شنو؟ he. بعدين past قلنا simple past شو تصير؟ past perfect. had passed. my صارت his.
والتحول باجي الجملة تظل مثل ما هي. reporting WH questions، عندنا أسئلة حق دبل إن الإجابة ما تكون yes or no، في إجابة لها. Let's look at this example. Where do you work؟ الحين هذا سؤال، لما أجي أقوله بالreported speech راح أقول he asked me. أول شيء أجيب السبجكت، بعدين الفيرب، وبعدين الأوبجكت، لأن now I'm stating it. He asked me، راح أنزل الكلمة نفسها ال WH question. Where، طبعا ما في quotation، هذا اللي ينشالون، راح أجيب الwhere وأبدي بالسبجكت verb بعدين الأوبجكت. الwhere شنو السبجكت عندي؟ اليو شنو تتحول إلى I، where I، والفعل شنو عندنا؟ do work، صح؟ اللي هي شو تصير بعدين؟ it's a simple present، تتحول إلى past، تصير worked. الquestion mark هني تصير full stop، لأن احنا بنحول الquestion إلى a statement. So it is, he asked me where I worked. Let's have a look at this example. Khalid said, when did Sarah enter the university? Khalid asked, when، يبنى ال WH question word، بعدين شنو السبجكت؟ شنو السبجكت؟ سارة. بعدين الفيرب had entered. الانتر هي بالباست simple past. ليش؟ لأن في did enter، هذه simple past، فأنا حولتها إلى past perfect، had entered the university. Now reporting yes no questions. الحين عندنا أسئلة إجابتها إي أو لا، فإذا إي أو لا when the question needs a yes or no answer سهلة، راح بس نحط يا if أو whether بالstatement. Are you feeling all right? Do you come from England? لاحظوا أن هذول إجابتهم يا إي أو لا. Is he a student? Have you read this book? Are they your neighbors? Had you already been on holiday? هذول بس examples. خلينا نسوي an example together. The teacher asked me, have you finished your exercises? لاحظوا أن الإجابة يا إي أو لا. What do I do first? راح أكتب the teacher asked me. بما أن الإجابة يا إي أو لا، إحنا قلنا يا نختار if أو whether. يبنى whether، وبعدين شو سوينا؟ have you finished، هذه بالpresent perfect، إحنا حولناها إلى past perfect، had finished. اليور صارت my، والexercises بعدين full stop. Okay. Another example. Are you a student? Mary asked. شوفوا يا نكتب if أو whether، اثنينهم صح. ال are هذه present أحولها simple past صارت was، وكمل a student. Did you sleep well? The doctor asked me if أو whether had slept well. Let's do another example. John said, may I borrow your car? طبعا الإجابة يا yes أو no، فبهالحالة يا if أو whether اثنينهم صح. John asked if he might borrow my car. John asked whether he might borrow my car. الحالتين صح. بالاختبار ممكن يكون choose the correct answer. I asked him, he remembered his wedding day. I asked him شنو he remembered his wedding day، فالإجابة ممكن يا إي أو لا، صح؟ I asked him what ولا which ولا who ولا if. احنا قلنا ال if أو ال whether اللي إجابتها يا إي أو لا. I asked him where he had traveled. عندنا the following year, the previous year, last year و next year. Where he had traveled يعني شيء بالماضي. When? The following year اللي هو next year لا، احنا نبي شيء بالماضي، فعندنا بالماضي يا the previous year يا last year، بس هذا reported speech، فأنا المفروض إني أختار the previous year. Correct the underlined mistakes. هم هذه another way of answering this question.
My brother asked whether I have finished my research yesterday. طبعا هذا reported speech، فإحنا ما عندنا present، شو تصير؟ had finished. والyesterday قلنا نحولها، شو تصير؟ the day before أو the previous day، اثنينهم صح. Now we will be revising inversion, causative أو بعد في use و used to, past perfect and the past perfect continuous. I have never seen such a wonderful flower. هذه a normal sentence. أول شيء بدأوا بالsubject، بعدين الverb اللي هي have seen، وآخر شيء الobject. Now I have to invert. To invert the sentence عندي keywords، كلمات معينة مثل never, rarely, seldom, barely, hardly, scarcely, no sooner و not only. لاحظوا أن hardly مع scarcely معاهم when، لكن no sooner تاخذ than. Let's have a look. I had scarcely left when I ran into him. راح أجيب scarcely بدالها أول وحدة، بعدين راح أجيب had I. لاحظوا أن had left هي بالpast perfect، فما راح أغير بالtense، بس راح أنزل the first auxiliary verb اللي هي had. بعدين أجيب باقي الجملة I left when I ran into him. I little expected to bump into my hero. I little expected. الحين عندنا الكلمة little هي اللي راح أجيبها بداية الجملة، هي my keyword. إنزين شنو الفعل رأسا اللي وراها؟ لازم أحط فعل. هي عندنا الحين expected بالsimple past، فشنو اللي ممكن أجيبه؟ اللي هي الverb من الدو، يا do يا does يا did. بما أنه simple past راح أجيب did. Okay. little did I، لأن هي I little expected، فش تصير؟ حولنا little بالبداية، did لأن it's in the past، I وأجيب expect to bump into my hero. ما يصير أحط إيدي على expected لأن already عندي did، فبما أن في did أنا أشيل الدي من عند كلمة expect. To bump into my hero. I have never seen such a wonderful flower. أول شيء شنو سوينا؟ يبنى الفريز أو الورد أو الكيورد اللي قلنا عنهم اللي هي never. Second thing سويناه auxiliary verb. شنو الverb اللي أنزله أول شيء؟ اللي هو الهاف رأسا ورا الnever، فتصير never have ورد أكمل باقي الجملة I seen such a wonderful flower. Now we will go over the causative. Causative والpassive وايد قراب على بعض. Causative أول شيء لازم السبجكت، بعدها الverb have، بعدين الobject، وآخر شيء الpast participle اللي هو التصريف الثالث. I am going to have my car. لاحظوا إن قلنا أول شيء subject، بعدين الverb مال to have، بعدين الobject، بعد الobject قلنا الفعل بالتصريف الثالث. What do we have here? Fixes، fix، fixing و fixed. طبعا هذه هي past participle. I am going to have my car fixed within 2 days by the mechanic. passive voice أو يقولون ساعات change focus، يا passive voice يا change focus. المودل verb اللي ماخذينه بالمنهج الحين كله المودل verbs اللي هو should, can, must, have to، بعدها أجيب be، آخر شيء past participle اللي هو التصريف الثالث. Let's do an example together. More money should invest in education, but it depends on the funds available. I want you to correct the underlined mistakes. Money should، قلنا بعد should شنو؟ be invested in education, but it depends of هي preposition، فش تصير شو تغير؟ depends عادة معاها on the funds available. عندنا a table over here with all the verb tenses وعندنا examples أمثلة مع causative forms. مثلا present simple
She paints her portrait. نلاحظ إن paints in the present tense. So she has her portrait. has اللي هو الverb to have. بعدين her portrait اللي هو الobject. Finally قلنا إن آخر شيء الفعل لازم يكون بالpast participle painted. عندكم هني كل الexamples. And you have more verb tenses over here. You can just simply capture the screen عشان تقدرون تراجعونها. عندنا قاعدة used to و used to. Used to describes a past action. He used to travel everywhere by taxi. متعود travel everywhere by taxi. متى أستخدم used to؟ عند negative sentences using the auxiliary verb do. وهم مع questions لما أي أسأل سؤال. Let's have a look. She didn't used to play the piano because she is not talented. لاحظوا إن لأن فيها نفي didn't عشان كذي أنا ما راح أحط دي على اليوز. عندنا did you use to wear glasses؟ هم نفس الشيء في did على question فما راح أحط دي على اليوز. Now the past perfect tense. Yesterday it's 3 o'clock. I wrote a letter. At 5 o'clock شنو صار؟ My brother came home. Which action came first؟ أكيد اللي بو 3 o'clock. So the first action that comes first هي اللي راح نحولها إلى past perfect. I wrote a letter صارت I had written a letter. This verb is in the past perfect tense والform هي had زائد past participle. I had written the letter لما we joined these two sentences. I had written the letter before my brother came home. لاحظوا أن كلمة before وراها هي second action اللي هي بالsimple past. first action موجودة بالpast perfect. عندنا today و yesterday. Yesterday الساعة 3 at 3 o'clock I wrote a letter. وشنو صار؟ I had written a letter. و my brother came home الساعة 5 o'clock. فراح أحطها بالsimple past لأنه هو second action. Another example. The traffic was terrible. By the time I got to the station, the train had already left. By the time نفس كلمة before. دايما اللي وراه كلمة before أول by the time هي simple past اللي هو second action. Let's have a look. By the time I got to the station, the train had left. نلاحظ إن now و I arrived و the train had left. طبعا the train had left قبل. We don't know when exactly the train went. متى؟ هذا كان الحدث الأول. But it went at any point of time before the moment I arrived. اللي هي الأكشن to. The use of the past perfect tense هم نقدر نستخدمها مع قاعدة wish. She wished she had learned typing in order to help her husband with his work. نستخدم past perfect مع قاعدة wish to regret إذا إحنا ندمانين على شيء. wish زائد ال past perfect to express regrets ندم about something happened or it didn't happen in the past. She wished he had trained hard for the competition. هم نقدر نستخدمها قاعدة if اللي هي if conditional. if زائد ال past perfect would have مع ال past participle. If I had studied hard, I would have passed the test, which I hope everyone will طبعا. Now, بالاختبار ممكن يجيكم from A, B, C and D choose the suitable answer. عندنا before they got to England, they sell, had sold, have sold أو are selling. احنا عندنا قلنا before دايما هو second action. Second action هي بالsimple past. Before they got to England, they معناته شنو first action لازم يكون بالpast perfect. أي وحدة past perfect؟ had sold. Before they got to England, they had sold their flat. The car. Before she got into the shop. نحط the car had parked, hadn't parked, had been parked, or had been parking. راح نستخدم had been parked.
الحين this is a question. The house before you told him the truth. لو أنا بستخدم ال past perfect راح أقول he had left the house before you told him the truth. بس هذه a question. فما راح أستخدم نفس الصياغة، ما راح أحط ال subject أول، راح أحط had he left. Had he left the house before you told him the truth? Okay, now عندنا the past perfect continuous. Past perfect continuous had been وراها playing الverb بالing. Had been بعدها present participle مع الverb ing. The past perfect continuous is often used to talk about the duration مدة of an activity that continued استمرت to a specific point in the time in the past. They had been talking for over an hour before she arrived. عندنا now she arrived هني بس had been talking قبل ما she arrived. She had been talking قاعد تكلم talking لين she arrived. عشان كذي had been talking بالfirst action. Okay, they had been talking for over an hour. Let's have a look. The past perfect continuous, okay, it's actions which were repeated in the past. تكررت. The girl had been having sleepless nights and feeling very nervous متوترة before she was treated. She had been sleepless، ما كانت تنام عدل. بعدها شنو صار؟ She was treated، تعالجت. هني إنها تعالجت لأنها نايمة. Friday قبل. She can't sleep. Saturday, Sunday, Monday. She was treated. Is this clear? She had been having sleepless nights. هذا لأنه بالبداية. بعدين she was treated. طبعا ال past perfect عندنا اللي هو ال had زائد ال past participle had done for example. وعندنا ال past perfect continuous عندنا had been والفعل بالverb بالing. Let's have a look at this example. ممكن تيجي كذي بالاختبار. We had been play tennis for only a few minutes when it had started raining heavily. طبعا had been شنو؟ لأن فيها for only هم في مدة فالplay تتحول إلى playing مستمر. When it شنو صار؟ started past simple or the simple past. Umar passed all her exams. He has been revising for a month. لاحظوا وإن عمر هو her لا هو his. Umar passed all his exams. He has been نخليها بالpresent ولا نحولها تصير بالpast. He had been revising. Past perfect continuous. Now, we will go over correlative conjunctions اللي هما either, neither, both, subordinating conjunctions و prepositions. عندنا either دايما إي معاها or يا أما هذا أو هذا. You can study in Kuwait. You can study abroad. شنو الخيارات اللي عندنا؟ In Kuwait وعندنا abroad. You can either study in Kuwait أو أما abroad. Sarah eats at home. Sarah eats in a restaurant. عندنا يا at home تاكل أو in the restaurant. صح ولا لا؟ فأنا الحين بحط Sarah eats either at home أو in a restaurant. طبعا ال either وال neither لازم الفعل لما تين تكتبون الفعل اللي بعدها لازم يعتمد على الفاعل الثاني. Let's have a look الحين بقاعدة neither. The manager didn't come to the office. The secretary didn't come to the office. طبعا neither و nor معناتها لا هذا ولا هذا. عندنا neither لا the manager ولا nor the secretary
came to the office today. دائما الفعل، هذا الفعل اللي أتكلم عنه، الفعل يعتمد على الفاعل الثاني. secretary بما أنه واحد خلاص تصير هي came. عموما came هي بالsimple past. لو كانت بالpresent راح تتغير، لكن بالpast هي came. هني راح تلاحظونها. The students don't speak Spanish. The teacher doesn't speak Spanish. لاحظوا أن هني الخيار الأول هو ال students، بعدها عندنا the teacher، يعني لا ال students ولا the teacher. حين شنو أستخدم؟ don't ولا doesn't؟ ما راح أحطهم لأن already هما بالنيجاتيف، neither، لا هذا ولا هذا. So let's have a look. Neither the students nor the teacher. طبعا لا don't ولا doesn't راح أحطهم. راح أحط الفعل اللي هو speak أو speaks. neither okay. راح أحط speak أو speaks. على أي أساس أنا حطيت الحين فعل speaks؟ قلت يعتمد على الفاعل الثاني. التيتشر شخص واحد، بما أنه هو شخص واحد أنا راح أحط speaks. لو إنه كان الستودنتس اللي حاطينهم هني راح يكون speak. So neither the students nor the teacher speak Spanish. آخر شيء عندنا بالcorrelative conjunctions اللي هي both. هذا وهذا and. سعود plays soccer. احمد also plays soccer. عندنا اثنينهم. both منو؟ سعود and احمد، لازم and تي مع both. play ولا plays soccer؟ طبعا البوث غير عن الايذر والنايذر. البوث الفعل بالجمع، ما في فاعل اول فاعل ثاني، ماكو. البوث معناته اثنينهم already هو بالجمع، فلازم الفعل يكون بالجمع. both سعود and احمد play soccer. I speak English. I also speak Spanish. I speak both English and Spanish. عندنا subordinating conjunctions whereas وبut، بينما للربط بين جملتين متناقضين ويأتي بعدها جملة كاملة. Let's have a look. Kuwait City was established in the 18th century, whereas أو هم نقدر نحط but Silk City is going to be built in the 21st century. هم نقدر نستخدم whereas بداية الجملة، لكن كلمة but ما أقدر أستخدمها بداية الجملة. Whereas he is poor, he feels happy. On the other hand، من الناحية الأخرى على الجانب الآخر أو ويأتي بعدها جملة كاملة. Traveling by car is very cheap. On the other hand, flying is much quieter. Instead of بدلاً من يأتي بعدها اسم أو فعل اللي هو بالجراند في الverb مع ing. Instead of flying, let's go by car. Instead of coffee، لاحظوا أن instead of flying هي الجراند اللي هي الverb وهي ing، وcoffee اللي هو الاسم. Instead of coffee, I prefer tea. In comparison with، مقارنة ممكن بين شيئين، مقارنة بين شخصين، يأتي بعدها شبه جملة. In comparison with flying by plane, driving is quite slow and dangerous. However، على كل حال يأتي بعدها جملة كاملة. Time was very short. However, we managed to finish early. حتى however أنا ممكن أحطها بداية الجملة إلا إذا في جملة قبلها فيها full stop هني وفيها comma، يعني في جملة قبل ال however. Finally ال prepositions بمراجعة الجرامر اليوم اللي هما أحرف الجر. عندنا at, in, on و by. لاحظوا أن ال at تي حق مثلا home, at school, at university، وال in تي in cities, towns, countries. ال on we live مثلا on the second floor. He lives on Cairo Street. وال by وسيلة مثلا by bus. I go to school by car. We prefer to travel by plane. وعندنا أحرف الجر الدالة على الزمان. at, in و on. at عادة مع الساعة at 1 o'clock, at 8:15, at night, at the weekend. عندنا in لاحظوا in the morning, in the afternoon, in the evening.
وفي الأشهر in July, in September, in February, in December. وعندنا in summer. هم إذا بحدد أقول السنة بس، يعني in 1991, in the 20th century، بس on بس حق ال days of the week، يعني on Sunday. لاحظوا إن أيام الأسبوع غير أيام الشهر، الأشهر. on Sunday هني in July. on إذا في تاريخ on مثلا March 2nd، بس إذا الشهر بروحه راح أحط ال in July, in March. لكن هني في تاريخ، فبما أن في تاريخ أنا راح أحط on. وآخر شيء on holiday أو on birthdays. Now we will do the second period exam. طبعا أنتم تدرون أن الاختبار يتكون من 7 أجزاء. شنو هما؟ vocabulary, grammar, language functions, set book questions, writing, reading comprehension and translation. عشان تحلون الاختبار وتجيبون درجات زينة you have to know your vocabulary. الفوكابلري ضروري لأن راح تحتاجونها حق ممكن بالlanguage functions، راح تحتاجونها حتى إنكم تجاوبون على set book questions، هم بالwriting بالتعبير، بالtranslation لأن عندنا translate from Arabic into English. هذيلي من الفوكابلري ملوتكم. فشوفوا معظم الأجزاء فيها vocabulary. Let's begin with the vocabulary section. There are 5 questions. لازم you have to answer all the questions. ما في خيارات يعني. From A, B, C and D, choose the word or phrase that best completes the following sentence. I have high عالي شنو of my son. I'm sure he will be a successful doctor. Ambitions, إطلاق, expectations, توقعات, platforms, منصة, vicinities, المناطق المجاورة. I have شنو شيء عالي. I have high expectations of my son. عندي توقعات عالية. Regardless, غض النظر of any considerations, people all over the world should have equal rights. عندنا اجتماعي اقتصادي، مصفوف، electrochemical اللي هو كهروكيميائي، و vacant يعني شاغر. vacant seat, vacant career. إذا كان البوكس فاضي ما يصير أقول vacant box، هذه بس مراجعة يعني كلمة vacant. أقدر أقول البوكس empty, it's an empty box, empty glass، لكن ما ينفع كلمة vacant. vacant شاغر. So غض النظر عن شنو؟ اجتماعي اقتصادي. Considerations, people all over the world should have equal rights. Sentence number 3, last week, my brother, an old college friend he hadn't seen in years. الأسبوع اللي فات my brother شنو؟ deprived of محروم من or made up ألف قصة bumped into صادف أو came up ذكر something is mentioned, his name mentioned. بس last week my brother bumped into صادف an old college friend he hadn't seen in years. The spelling mistakes in my essay were شنو؟ تحددت in red by the English teacher. Revolutionized تغيير أو يثور. Highlighted حدد. Scaled إنه يصعد. Waned يضعف يخف يقل. So عندنا هني كلمة scaled معناتها climb. كلمة ثانية حقها خذيناها قبل بالفوكابلري ascend، يعني عندنا scale ascend climb كلهم نفس المعنى. clamber هم to climb بس بصعوبة. Now the spelling mistakes in my essay شنو صار فيهم؟ they were highlighted تحددت. جينزات were designed for cowboys and miners ضعوا محددين by Jacob Davis in 1873. Specifically حددت خصيصا extravagantly seamlessly و densely. أي واحدة فيهم؟ specifically اللي هما
خصيصا jeans were خصيصا designed for cowboys. طبعا ما يصير اللي هي densely اللي هي بكثافة، seamlessly بسهولة، و extravagantly. Now, fill in the spaces with the most suitable words from the list below. عندنا sentences وعندنا words، راح أحاول أختار أي كلمة مناسبة. عندنا depopulation نقص بعدد السكان، fatal, abnormal, approximately, tour, put to. Ebola is another disease which has appeared again in recent months. Let's go over the words. Depopulation نقص بعدد السكان، fatal مميت قاتل، abnormal مو طبيعي شاذ، approximately تقريبا، و tour يتجول. الverb هني مو إنه جولة، يتجول. Ebola is another شنو disease. طبعا ممكن أنا ما أعرف إيبولا شنو، بس من كلمة disease مرض، فأكيد إنه ممكن تكون شنو fatal. Ebola is another fatal disease which has appeared again in recent months. This play will be performed المسرحية first in London and will then بعدها first it's going to be performed will then أكيد إنه في فعل. شنو الفعل ممكن أحطه؟ tour راح يتجولون the rest of the country. Now, شنو is usually the common result of wars in some countries. شنو نتيجة الحروب؟ راح يصير عدد السكان راح ينقص، صح؟ So it's depopulation is usually the common result of wars in some countries. Lack of exercise and شنو eating habits يؤدي usually lead to obesity. ممكن شنو؟ أبي an adjective اللي هي abnormal مو طبيعي، الأكل المو طبيعي، lack of exercise نقص بالرياضة، and abnormal eating habits will usually شنو؟ lead to obesity. The earth takes شنو؟ 365 days to go around the sun. The earth takes شنو بعد takes؟ نبي an adverb takes approximately اللي هي تقريبا 365 days to go around the sun. This is the second part of the exam, which is the grammar. Grammar section has two parts. From A, B, C, and D, choose the correct completion of the sentences below. I can't do شنو a cup of coffee in the early morning. It makes my day. هذيلي phrasal verbs ممكن يجون بالفوكابلري، ممكن يجون بالجرامر، فلازم تحفظون الفريزل verbs عدل، يخربطون ترى. I can't do عندنا with, do without, do up, do away with. I can't do with ولا without ولا up ولا away with. I can't do cup of coffee. I can't do without. ما أقدر شنو أستغنى عن الكوب اوف كوفي. لازم تعرفون الفرق بينهم. الدو اب هو يربط، ممكن يربط الشو ليس، ممكن يربط حزام الأمان، ممكن الأزرة. But you have to memorize them. You have to know them. Before writing a composition, you'd better have all your ideas in a good outline. أول شيء before writing a composition، قبل ما تكتبون التعبير، فأكيد في شيء قبل، so it has to be in the past tense. Which one is in the past? Arranged, arranges, arranging, arrange. It is arranged. Before writing a composition, you'd better have all your ideas arranged in a good outline. حين إذا أنتوا ذاكرين قاعدة both, either, neither. My brother nor my sister scored full marks in the English test. من كلمة nor احنا ندري إنه تبع شنو؟ neither. neither يعني لا هذا ولا هذا، يعني nor neither my brother nor my sister scored full marks in the English test. That man is so familiar to me. I can't decide where I met him before. مألوف الشخص. But I can't decide where I met him. وين صادفته.
Which one do you think? While ولا whereas instead of أو however. احنا قلنا however إذا كان في a full stop و a comma بعدها. Now let's move on to the second part of the grammar. We have mistakes. We have sentences. I want you to correct the underlined mistakes in the sentences below. The mechanic is repairing the car for 2 hours before his owner arrived. عندنا the mechanic is repairing. We have to change the tense, صح؟ لأن it's for 2 hours. عرفنا it's continuous. بس احنا شنو ماخذين قبل؟ had been repairing. His owner شو تصير؟ Its owner arrived. My friend Umar is now a PhD student on London, did high-level research. On هي a prepositions. One of the prepositions. On شو تصير هني؟ قلنا إذا في countries تصير in London. والverb did هو قاعد he's still doing it. Something مستمر. It's continuing. So it's doing. Now the language functions. عندنا مواقف. What would you say؟ ايش راح تقولون بهالمواقف؟ Any reasonable answer is correct. For most people, old times معظم الناس يقولون إن it's better, it seems always better than the present. It's your own opinion. فإحنا ممكن شنو نكتب؟ Expressing preference, agreeing. أنا ممكن أقول I agree, I disagree وأعطي سبب. Expressing opinion. Second function. I felt really disappointed when you left me all alone facing all these problems. شنو بتردون؟ يعني الشخص قال لكم هالكلام، أنتوا شنو راح تقولوا له؟ أكيد you are sorry لأن أنتوا خليتوه all alone، إنه face all يواجه كل مشاكله. Apology, expressing opinion, giving an excuse. أعطي عذر. شنو السبب؟ Another situation. Some drivers use the safety lane حارة الأمان when they are in a hurry. تعتقدون هذا صح غلط؟ إن معظم اللي يسوقون يستخدمون حارة الأمان إذا هم كانوا مستعجلين. Disagree, giving advice أعطي نصيحة أو expressing opinion. أنا ما راح أقول yes I agree هذا شيء زين. لا، هو لازم يكون logic. أكيد إنه حتى لو أنا مستعجلة ما استخدم حارة الأمان. أطلع قبلها مبكر بوقت أبكر and leave the safety lane حق emergencies حق policeman. Now, of all sports, football attracts most viewers. Football تشد انتباه most viewers. معظم اللي يشاهدونها. Do you agree? Disagree? أعطوني أي opinion. You can agree, you can disagree, and you can express your own opinion as well. عادي ما في هذا صح وغلط. It's your opinion. The fourth part in our exam is going to be the set book questions. عندنا أسئلة من الكتاب. You have to answer them with any reasonable answer. مو شرط copy paste طبعا، لا، من فهمكم من السؤال من دروسكم اللي خذيتوهم. You have to answer them in a full sentence. لا تحطونها بنقاط، حطوها بشكل sentences. Keeping active is necessary for ensuring a long life. احنا ذكرنا بالمراجعة عن keeping active. So you can use the information there. Keeping active physically and mentally ensures a long life. شلون؟ By running, doing exercise, playing chess, or reading a book are ways to keep you active. Second set book question. Why do some people leave the village يتركون village to live in a city? ليش يتركون village أو countryside عشان يعيشون in the cities؟ شنو في بالcity؟ People leave the village to find better jobs, high salaries, better education, more services and entertainment. يبون خدمات أكثر، أشياء ترفيهية أكثر، عندهم better jobs و high salaries. هذا ذكرناه بالمراجعة. How have leisure activities changed the modern world؟ اللي هو free time, free activities. شنو غير؟ شنو اللي تغير فيه؟ leisure activities. شنو الغير اللي الحين؟ Nowadays شنو يستخدمون؟ uses more technology.
People prefer playing computer games online, surfing the net, playing with their mobile phone, chatting with their friends. However, in the past, they played simple games outdoors. What preparations, شنو الترتيبات one should do before going on expeditions or adventure؟ شنو الواحد ممكن يسوي ترتيباته قبل ما يسوي أي مغامرة؟ You should prepare أشياء المهمة necessary things to take with you such as your cell phone, medical kit, food, water, compass, البوصلة, and having a team أبي فريق to support me إنه يساعدني. Support you is important. You should always inform people before going. طبعا أكيد قبل ما تروحون لازم تبلغون أحد يعني. Let's see. A successful government can nurture and develop talented minds. الحكومة تقدر تساعد وتطور talented minds. Yes. بس شلون؟ Yes. The government could pay more attention, يقدرون pay attention to their skills and give them training courses, تدريب، دورات to enhance عشان يطورون ويحسنون their talent. They could do هم يقدرون يسوون مسابقات for them as well عشان يشجعون المواهب هذيلا. Now the fifth part of our exam, it's the writing. التعبير. التعبير ينقسم إلى قسمين، عندنا التعبير نفسه والoutline. Report, argumentative, topic ممكن، بس المهم 14 sentences 160 words within students' experience من 120 درجة. الoutline عليها 20 والessay عليه 100. Write on the following topic. الحين عندنا احنا التوبيك. أول شيء وأنا أقرأ أكتب أحدد شنو المطلوب، ممكن فكرتين 3. You have to underline. Studying abroad, دراسة بالخارج, attracts the interest of most students these days, despite the obstacles they may face. الحين, plan and write a report of 14 sentences, 160 words, in which you list شنو يبون the advantages and disadvantages of studying abroad. يبون الإيجابيات والسلبيات إن الواحد يدرس برا. الأوتلاين لازم يكون عندي introduction, body و conclusion. الintroduction هي topic sentence, جملة بشكل عام. Many people prefer to study abroad whereas others don't مثلا. أو أقدر أقول إن studying abroad have many advantages and disadvantages، بس ما أذكرهم وين؟ بالبادي. الحين البادي شنو؟ advantages of studying abroad، الإيجابيات. أبي supporting details. أنا الحين قلت أكو إيجابيات بس شنو هما؟ Getting good level of education, meeting different kinds of people, أتعرف على ناس, learning about a new culture, أتعلم عن حضارات غير عن حضاراتنا, and depending on oneself. أعتمد على نفسي. هذيلي الفوائد. ممكن ما يقولوا لكم advantages، إذا قالوا لكم ال pros and cons، هذه هم كلمة ثانية عن الإيجابيات والسلبيات. advantages هي pros، disadvantages هي ال cons. وممكن are you for or against، أنت مع ولا ضد، هذيلي all are similar depending on oneself. الحين شنو الأيديا الثانية اللي هي disadvantages of studying abroad؟ سلبيات إن أنا أستدي abroad. Being apart، بعيدة عن your family, feeling alone, suffering from homesickness, taking time، أحتاج وقت عشان أتأقلم، keep up or cope with the new society، أحتاج وقت عشان أنا أتأقلم مع المجتمع الجديد. Now, conclusion اللي هي آخر شيء، conclusion اللي هي الخاتمة. أنا ممكن summarize the ideas، أختصر ألخص ال ideas، أو أحط a point of view، وجهة نظري، وهم أقدر أحط an advice، اقتراح، نصيحة. For example, studying abroad is beneficial، مفيد and risky at the same time. هذا التعبير، هذا الأوتلاين. بعدها اللي أنا كتبته بالأوتلاين لازم أحطه بالتعبير نفسه in your essay. بس
full sentences مو بنقاط، أزيد عاد sentences زيادة، بس اللي مكتوب بالoutline you have to have it in your essay بشكل فقرات. لا تكتبوا لي كلمة introduction ولا body ولا conclusion، هذيل الثلاثة تكتبونهم بس بالoutline، لكن بالessay لازم تحطونهم in paragraphs. Now the sixth part which is the reading comprehension، عندنا فقرة خارجية مو بالمنهج، و you have to read and answer questions. هذه first paragraph. I won't be reading it with you now، بس تقدرون بعدين تسوونه capture عشان تقرونه، وبنفس الوقت موجودة أصلاً بموقع التوجيه العام للغة الإنجليزية. There are people. Okay, this is the first slide, second slide, third and fourth, fifth, sixth slide. Finally, these are the questions. We will go over the questions together. A suitable title for this passage. الحين أنا أبي عنوان حق الفقرة كاملة. بعد ما قريتوها شنو تشوفون؟ Which one is the most suitable title؟ اللي هي the benefits of space exploration. Second question اللي هي the underlined pronoun they in the first paragraph refers to. طبعا كلمة they موجودة بالفقرة الأولى وعليها أنا underlined، يعني عليها خط تحتها. You have to go back. اقرأوا الجملة اللي قبلها، اقرأوا الجملة اللي بعدها عشان تعرفون كلمة they حق شنو. countries, astronauts, people, governments، هي حق people، بس يفضل أنكم تقرونها أول عشان بعدين تشوفون الأجوبة. The word barcodes in the second paragraph means، طبعا تروحون حق second paragraph وتقرون كلمة barcodes. ممكن شو معناتها؟ A strong narrow laser beams، أي وحدة فيهم؟ هي a series of black and white bars used to identify products sold in stores. barcodes معناتها تعرفون الحين إذا شريتوا أغراض من جمعية أو أي مكان في مربع وفي خطوط بيض وعليهم أرقام من فوق، هذا باركود اللي لما يسوونه سكان عند الكاشير عشان يطلع السعر، هذا اسمه باركود. Series of black and white bars used to identify products sold in stores. The main idea of the fourth paragraph is، لاحظوا إن حددوا أي فقرة يبون، فروحوا حق الفقرة نفسها عدوا 1 2 3 4، بعدين شوفوا شنو المين idea، الفكرة الرئيسية of the fourth paragraph هي the invention of the smoke detectors. Now we have another question. All the sentences below are not true. طبعا لازم تلاحظون إن مكتوبة not true، ممكن تجيكم كلمة true إن كل الأجوبة صح ما عدا، بس بهالحالة حاطيلكم إن كل الأجوبة not true غير صحيحة ما عدا واحدة. أي واحدة فيهم؟ The spin-offs from NASA can be found in our homes. الحين second part بالreading comprehension عندنا productive questions اللي هم سؤال وتلقين إجابته بالفقرة نفسها. Why do some people oppose space exploration? Oppose إنه يعارضون فكرة space exploration. They think يعتقدون إن the countries and governments waste يصرفون their money when they send astronauts رواد الفضاء into space. They say that money should be used to improve the quality of life on Earth. Second question was how have barcodes الباركودز اللي قلنا عنهم helped save time. طبعا الباركودز وجوده it saved time. شلون ساعد بهالشيء؟ The price السعر can be scanned، لما يسوونه scanned بسرعة البرايس يطلع على الشاشة instantly فورا by a laser. In what ways has NASA developed the lenses of glass? Glasses utilize another NASA development, scratch-resistant lenses. Why have metals with memory help in making frames of eyeglasses? الإجابة NASA developed metals that have a memory. When these metals are bent, they return to their original shape. Why have metals with memory ساعد إنهم يسوون الإطارات. So
when these metals لما يتعون they are bent, they return يتعدلون ويردون حق their original shape. This is how it helped making frames of eye glasses. Now, last question over here is Beta glass developed by NASA helped us on Earth in different ways. Like what? Metal in eyeglasses frames make them flexible and unbreakable. The last part in our reading comprehension is the summary making اللي هو التلخيص. راح يحددون أي فقرة ألخص منها وفي سؤال أو يطلبون منا شنو اللي يبون نلخص. ولما أي ألخص and summarize I shouldn't put it in the points. لازم أحطه بشكل paragraph, whole paragraph. In not less than 4 sentences of your own and with reference to the 5th paragraph كاهي الفقرة الخامسة. Starting home snow, explain how the thin insulation and the ultralight fabrics are used in our everyday life. هذه هي الفقرة. أقدر بعدين أحدد وأشوف شنو اللي المفروض إني أنا أكتبه. خذيت أهم the 4 sentences اللي أبيهم. This insulation is used to wrap around our water heaters to make them more efficient. Ultralight fabrics are now used in the roof of Silverdome Sports Arena يعني stadium ممكن أو field in Detroit, Michigan, and in the roof of the airport in Jeddah, Saudi Arabia. Like the smoke detectors, space fabrics help save lives. Another fabric used in our everyday life is the beta glass, which is now used in fireproof clothing worn by firefighters. This is the way you write your summary. مو بنقاط أبي بشكل فقرة. Now this is the last part in our exam, which is translation اللي هو التعبير. عندنا جزئين بالتعبير. الجزء الأول paragraph we have to translate it into Arabic والجزء الثاني العكس from Arabic into English. With references to the first paragraph, translate the following into good Arabic. There are people who think that countries waste their money when they send astronauts into space. They say that the money should be used to improve the quality of life on Earth. لما تيون تترجمون مو ترجمون حرف أو كلمة بكلمة. Take the whole sentence وبعدين ترجموها. Now, هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن الدول تهدر أو تضيع أموالها عندما تقوم بإرسال رواد الفضاء. يقولون إن هذا المال يجب أن يستخدم لتحسين نمط الحياة على الأرض. Now the second part in our translation is translating the following into good English. أحمد يعتبر زيد الرفاعي أول عربي يتسلق أعلى قمة جبلية في كل قارة. أي أترجم أول شيء أكتب أحمد in English. بعدين زيد الرفاعي is considered the first Arab who could climb the highest summit in every continent. حمد هذا صحيح فقط واجه الكثير من الصعوبات مثل البرد القارس والرياح العاتية. These words are from your vocabulary. عشان كذي أقول لكم من البداية إن vocabulary very very important. حمد That's right. He faced a lot of difficulties like severe cold and storms or strong storms and winds. وفي الختام أبنائنا وبناتنا للطلبة والطالبات نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات المفيدة لكم. مع خالص تحياتي وتمنياتي ورجائي من الله لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكراً.